Welcome to our Congress, Being Conscious, Being Yourself. Heute haben wir das Vergnügen, bei Andi Buettler zu Gast zu sein. We are happy being guests today with Andi Buettler In seiner Gesundheitspraxis. in his health practice. Herzlichen Dank. Ja, es freut mich, dass ihr hier seid. Ja. Oh, I'm very happy that you all are here. Du warst ursprünglich Maschinenmechaniker, ganz ursprünglich. Und hast mit 30 Jahren mit Andi, originally you were a machine mechanics, very, very originally. And then with 43 years, Mentaltraining gemacht. you started doing mental training. Und da hat ein Weg begonnen. And this is where your path started. Du hast dann Sportmassage mit der Zeit, neben anderen Ausbildungen und parallel dazu And then you learned sports massage and did other educations. das Geistheilen And parallel to this, you did psychic healing. ausgeübt. Und heute hast du eine eigene Praxis, And today you have your own praxis wo du Sportmassagen anbietest und natürliches Heilen. where you offer sports massages and natural healing. Genau. Yes, Meine erste Frage an dich ist, my first question for you is, was bedeutet denn für dich Bewusstsein, sich selbst sein? what does being consciousness, being yourself mean for you? Was heißt das für dich? Ja, das ist eine Frage, die ich immer wieder antreffe von anderen Menschen im Prinzip, die zu mir kommen. Well, this is a question that comes back to me again and again, especially from the people that come to me. Und für mich ist eigentlich immer noch ein Thema, ganz genau zu suchen, wer bin ich wirklich? And this still is a big topic for me, looking for who am I truly. Und ich denke, es ist eine von meinen großen Aufgaben und auch Motivation, And I think that's one of my big motivations, but also one of my big challenges. den Menschen dorthin hinzuführen zu können, wer er tatsächlich ist. To bring people to that place where they see who they really are. In seine eigene Kraft zu führen. To bring them back into their own power. Und ihnen auch aufzuzeigen, was wir selber für Möglichkeiten haben. And to bring them into this awareness about the possibilities we all have. Wenn wir sagen wir so, mit dem göttlichen Bewusstsein unterwegs sind, das When we are really on our way linked to the divine consciousness. ist für mich wie ein Quantensprung, was im Leben dann alles passieren kann. That for me is like a quantum leap, that all these things that are happening in life after this. Darf. Ja, Quantensprung, Ja. das heißt, du hast Meilenstiefel angehabt. A quantum leap, that means you had these big boots that make big steps. ja, genau. Was war denn der eigentliche Grund, dich vom Maschinenmechaniker wegzugehen? Yes, really. Well, what was the reason that you left being a engine mechanics In diese Richtung von Mentaltraining, auch geistiges Heilen, into that direction of mental training, of spiritual healing, psychologische Ausbildung? doing a psychological Was education? war deine Motivation damals? What was your motivation then? Früher begonnen als bei meiner Ausbildung. Well, that started before that education. Ich habe schon als Kind, als junger Knabe, habe ich mich schon gefragt, warum lebe ich, als ich 10 Jahre alt war. Even when I was a small boy, 10 years old, I asked myself these questions. Why do I live? Habe ich mich schon gefragt, was mache ich hier auf dieser Welt? I asked this question, what am I here for? Warum schlägt mein Herz? Why does my heart In beat? dieser Zeit gab es ja noch nicht so kabellose Verbindungen And there was no WLAN in those days. oder nicht. Da habe ich gedacht, mein Herz schlägt und das ist irgendwo ist das eingesteckt und trotzdem schlägt es. And so he thought, well, my heart beats. Somewhere it has to be plugged in so it can beat. Und irgendeinmal hört es auf. And at some time it's going to stop. Also diese Fragen haben mich schon ganz stark beschäftigt
ganz jungen Alter So all these questions were around already when I was very young. schon. Über das Thema konnte ich mit niemandem sprechen. But I had nobody I could talk to about this topic. Also habe ich einmal so, ich glaube, ich war 10 oder 11, den Pfarrer gefragt. And I remember I was 10 or 11 years old, and I asked in church, I asked about this. Einfach über diese Themen, was machen wir hier und wo ist der liebe Gott? All these topics, what are we doing here and where is God? Das war da auch schon ganz, ganz stark ein großes Thema. Wo ist Gott? Wo finde ich den? That really was a big topic then too. Where is God? Where can I find him? Und da hat mir der Pfarrer gesagt, den lieben Gott, der ist im Himmel. Well, and then the Pope said, God is in the sky. Die schlimmste Antwort, wo ich je gehört habe in meinem Leben. And that was the worst answer I ever heard in my entire life. Wo ist Gott? Ich konnte so nichts damit anfangen. Where is God? And I really didn't know what to do with this answer. So, und von diesem Moment habe ich gedacht, Gott gibt es gar nicht. And starting from this moment, I thought, well, there is no God. Also ich musste mit meinem Kopf, ich selber gehe durchs Leben. It is me with my head, me, myself, that is walking through this life. Einfach ich selber. Just me. Und dann mit 12, 13 wurde ich schon, begann ich schon krank zu werden. Also ich bekam Bulimie. And then when I was 12, 13 years old, I became ill. I was bulimic. Ja, jahrelang. Also ich habe das durchgemacht von ungefähr 13 bis 20. For many, many years, from about age 13 till 20, I was bulimic. Und ich habe darüber mit niemandem sprechen können. And I couldn't talk to anybody about this. Bis ich einmal mit 19 dann Angst kriegte und zu einem Arzt ging. Until when I was 19 and I really got scared and I went to see a doctor. Ja, mal go schauen, was war da überhaupt los? Und die Diagnose war, ich habe schwache Nerven. So to take a look about what is happening there. And the diagnosis was I'm very nervous, I have weak nerves. Das war die Diagnose, wo ich bekommen habe. That was my diagnosis. Und ich bekam Valium. And they gave me Valium. Ja. Also das war alles, was ich mitbekommen habe. Und von daher habe That was really all that there was. ich auch viele Jahre geglaubt, ich habe schwache Nerven. And for many, many years I was convinced I have weak nerves. Ich wusste es ja nicht auch. Ich hatte gar keine Ahnung, was sind Nerven. So, I really couldn't know any better. I had no clue what nerves are. in diesem Sinne. Und da, ja, die Gesundheit, das ist noch recht schwierig, da wieder einzusehen, aber das war wirklich das Thema so lange wieder, weil ich nicht wusste, was geht da ab. And so it's a bit difficult to explain, but health was a really, really big topic. I had no clue what is happening there. Und wir waren 10 Kinder zu Hause, ich konnte mit niemandem sprechen. And we were 10 kids at home. I had nobody where I really could talk about this and ask about it. Also ich war ganz alleine mit diesem Thema. I was really with myself with this topic. Und dann merkte ich dann schon, okay, wie komme ich wieder davon weg? Das habe ich nur mit Disziplin geschafft. And then someone it dawned, how do I get out of this again? And I really needed a lot of discipline to do so. Also ich hatte keine andere Ahnung, habe ich also Ernährungsbücher gekauft, damit ich mich für mein Gewissen wusste, wenn ich Sport mache, brauche ich so viele Kalorien. So I went and bought books about nutrition, and there I could see and learn if I do sport, I need so and so many kilocalories. Pro Tag, wenn ich keinen Sport mache, so. And if I don't do any sport, I need this amount per day. Und das hat mir dann ein gutes Gewissen gegeben, dass ich wieder langsam normal essen konnte. And that really brought back a good consciousness, and I could start eating normal again. Also am Anfang habe ich mir kleine Ziele gesetzt, oder And in the beginning, I really set small goals. nicht einen halben Tag normal zu essen. Just eat normal for half a day, Ganz am Anfang, ohne zu erbrechen. Dann without vomiting. habe ich das ausgereicht auf einen Tag. And then I added up, so it was a whole day. Und so wie mehr. And so I could let this expand and grow bigger and bigger, Bis ich das einmal ein Jahr lang geschafft habe. until I really was able to do that for a whole year. So
das vorwärts, die ganze Suche. This is how this all progressed, all this search. Also das bedeutet einfach ganz tiefes Vertrauen in dich, in That means you had a really, really deep trust in yourself deine Entscheidungen. and in your decisions. So wie ein Ja. tiefer Drang, wenn ich das so höre, ich bleibe hier in meinem Körper und jetzt muss ich schauen, wie ich das mache. As well as a deep urge, as I heard from you. I stay in this body and I have to figure out how I can do this. Ja, genau. Ja. Yes, exactly. Ja, zu leben war das. So this was a yes to life. Ja, ganz stark. Yeah, Ja. very strong. Ich glaube, das war auch schon die Kraft, die ich immer bekommen habe. Ne? And looking back now, I think it was this force that I was always being given. Und für mich selber habe ich immer gedacht, es ist wie im Sport, immer nie aufgeben. And for myself, I always thought, like in sport, never ever give up. Und das manchmal war das ganz schlimm, And sometimes that was really bad. aber das hat mich es hat mich nie ganz umgehauen, so, ja, But it never knocked me down completely, huh? immer wieder. Again and again. What was then this power that was nourishing you in these times? Zu dieser Zeitpunkt, ich hatte noch keine Ahnung. In those days, I had no clue. Was it a feeling in the body or just a knowing? Also jetzt kommt eher wie ein inneres Wissen, so, ja. I would say it was rather an inner knowing, Und das waren ja ganz schlimme Momente nachher. and that were really bad moments later. Ja, wie ein inneres Wissen Moment. Ja. Und da war ich erst so 20, als ich davon wegkam. Like an inner knowing, and I only was 20 years old when I could quit this. Und dann ging es dann ja weiter mit 23, bin ich mit diesem Valium vom Arzt eingeschlafen auf der Autobahn. And then this went on. When I was 23, I fell asleep on the highway in a car because of the Valium I still was taking. Also mit 130 eine Leitplanke. Und das, So I ran into a border with 130 kilometers per hour. das Auto hat sich dreimal überschlagen, der Sicherheitsgurt war zerrissen. The car flipped over 3 times and the safety belt was torn apart. Das Dach war auf den Sitzen, am Schluss war das Auto wieder auf den Rädern. The roof was smashed down until the seats, and in the end the car was back on the wheels. Und ich bei den Fußpedalen, und ich hatte so eine kleine Schramme im Knie. Das war And I was laying down at the levers and I only had a little scratch. alles. Aber währenddem konnte ich von außen zuschauen. Denn ich konnte den Unfall beobachten. But while this all happened, I could watch it. I was outside and I could watch the whole accident. So. Ja, und von da habe ich gewusst, es ist noch nicht Zeit für mich. Ich werde noch gebraucht. And I knew exactly it's not yet time. I am being needed. So ging das. Aber von diesem Moment an habe ich nie mehr, eigentlich keine Medikamente, nichts mehr angelangt. Also, But from that moment on, I didn't touch any medications anymore. Nothing. außer bei sehr starken Zahnschmerzen. Aber sonst, für mich ging es von daher ohne Chemie. Except when I had really, really strong toothaches. But otherwise, I didn't touch any chemical medication. Und das wäre am Anfang schon wie Entzugserscheinungen natürlich. Du bist wie But in the beginning, this was really like a withdrawal. Drogenabhängiger. So, You're really like addicted to drugs. ja. Ja, bekannt. Ja. Yeah, that's known with Valium. Also das heißt, du hast einen ganz starken Willen. That means you have a really, really strong will. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon, ja. Yeah, I think so. Das ist oft auch das war oft ein Thema, das ich Rücksicht nehmen musste. That really was often a topic that I had to pull myself back for others. Auch andere Menschen, die nicht immer mich mit mir vergleichen, als dass ich die mit mir vergleiche. So I wouldn't always compare other people to me or have other people comparing them to me. Auch solche Kräfte und auch so stark sein sollten. That they should be as strong and have these forces too. Ja, ja. Aber auch dieser Wille hat wirklich dazu beigetragen, dass du dir treu geblieben bist.
But this will also help you to stay faithful to yourself. Absolut, ja. Absolutely, yes. Das bist du heute noch dir treu. And you still are faithful to yourself nowadays. Ja, Ja. Es ist heute noch genau, weil heute habe ich das Gefühl, ich schaffe alles, wenn es stimmt für mich. Yeah, it's still the same. Today I have the feeling I can do everything if it feels all right for myself. Wenn es stimmt. Nicht When für it den feels Kopf. all right, not for the Wenn ich head. das Gefühl höre, weiß ich kann But when I listen to the feelings, then I know im Prinzip kann ich alles. I can actually do Da bin anything. ich jetzt unterwegs, ja. With this deep trust, I'm walking my life now. Du hast ja etwa zur gleichen Zeit Sportmassage gelernt und geistiges Genau. Heilen. You started learning sports massage and spiritual healing about at the same time. Yes. Wie kommst du zu dieser Kombination? How did you put this together, this combination? Ja, das ist natürlich sehr interessant, weil während der Ausbildung Well, that's really interesting because while I was learning this auch zum praktischen Psychologen, für mich to the practical psychologist, war es immer ganz schlimm, jemanden anzufassen. Also ich hatte das gar nicht gern. for me it was always terrible touching somebody. I really didn't like doing this. Und ich hatte ja gar nicht gerne, wenn mich jemand berührte. And I also couldn't stand when somebody would touch me. Ich war das nicht gewohnt. I wasn't used to this. Wir waren 10 Kinder und ich habe das nie, sorry, meine Mutter, ich habe das nie so bekommen. I'm really sorry to say that, but we were 10 kids and I never got this from my mother. Ja, sie hatte keine Zeit. She didn't have Sie hat time. mich geliebt, aber ich kannte diese Nähe nicht. That doesn't mean she didn't love me, but I didn't know this closeness. Ja, und wenn jemand auf mich zukam und mich umarmen, was willst du von mir? When somebody came and wanted to hug me, I was like, hey, what do you want from me? Ja, also so. Ja. This is how it Ich was. habe gesagt, in der Ausbildung, wir haben das auch mitbekommen, so Massagen und so weiter. Ich dachte, das mache ich nie. And during this training, we also did some massages, and I thought, I'm never going to do this. Ja, so war das. This is how it was. Mental, das war ganz klar, das ist meine Welt, da gehe ich diesen Weg. Aber mit Massage, ja, The mental way, that was completely clear. I knew this is the way I'm going, but massage, das war gar kein Thema. that was no Auf einmal topic. war immer wieder, okay, eine Praxis aufbauen hier oder nicht. Und dann ist immer das Thema, ja, wie nenne ich das? But then there came this idea of starting a practice, and I was wondering, how would I call it? Wie sage ich diese Praxis? Also, ich What name would I give it? Weg mit medialen Heiler, I walk the spiritual path, I do psychic healing. Geistheilen und so weiter. Und ich sage ich habe hier im Sportzentrum eine Lichtheilpraxis. So how would I do this? I am here in a sports center and I do a light healing practice. Ja, da denke ich, ja, kommen dann die Menschen, fühlen sich angezogen, Would the people come at all? Do they feel attracted? kommen die hier zu mir. Would they come to me? Und darum habe ich so lange gesucht, oder nicht? Was ist so eine Kombination, dass ich trotzdem auch noch Menschen hier in die Praxis bringe? And so I really started looking, and it took a while. And I thought, what is a combination where I could bring the people here in this praxis? Und wie konntest du das Nein überwinden, And how could you overcome this no Menschen zu berühren? to touch people? Massage, da berührst du ja wirklich. Ja, I mean, when you massage, you really touch people. absolut. Yeah, absolutely. Das hat mich so geholfen, das ist auch mit Ängsten umzugehen, oder nicht? Ich lerne auch heute, Well, to me, what helped me was the idea that this is also about dealing with my fears. sich den Ängsten stellen, ja? Und nicht nie sagen, ich habe keine Angst. Ja? Also immer zuerst die Angst anschauen. Was macht Angst? Never pretending I'm not afraid. Always look first at fear and then ask, what is fear doing? Was könnte das Schlimmste sein? What could be the worst that happens? So gehe ich heute mit Ängsten um. This is how I deal today with fears. Ich weiß noch am Anfang auch bei der Ausbildung, das war für mich gar nicht einfach, dann jemand anzurühren.
But I remember during training in the beginning, oh dear, that was really not easy, touching somebody. Oder nicht? Bei Männern ging das ja noch, aber Frauen, das war ganz heikel. It was okay with men, but with women it really was a iffy thing. Ja, also da war ich immer ein bisschen sehr gehemmt am Anfang. I was really blocked in the beginning. Mit der Zeit hat sich das irgendwie mehr ergeben, ja. And through time it came more and more easily. Bis ich eigentlich mal nachher gespürt, als ich mit meinen Händen, wenn ich mich bewusst auch während der Massage verbinde, was ich da alles bewirken kann. And then when I realized, when I really connect to my hands and be attentive of what I can shift with the massage. Ja, also auch das ist ganz faszinierend, was man über den Körper machen kann. Und That was so fascinating what you can do through touching a body. darum heute ist das für mich, ja, ja, ich fühle mich total wohl. Ich weiß, was ich And so nowadays I really feel okay and really well. I know what I do. auch da mitgeben kann. Oder was And I know what I can give. man lösen kann bei Menschen. Ich verkrampfen Or I also can know what I can get loose so it leaves. und alles, was ist, Stress im Körper All those tensions, the stress stored in the body. anholen kann. Also heute stimmt es total, dass ich das I really can help it release. so mache. So it feels totally okay that I do it this way today. Sportler. Ja, absolut. Du hast total, also total auch offene Menschen für Spiritualität. Ja, bei So you were yourself a sportsman, and then there's these people that are very often for spiritual things. ist genau. Ja. Yeah, Und das ist auch kein Widerspruch in sich. and this is no contradiction in yourself. Das ist ja eine interessante Kombination, ist immer wieder, und nicht die Welt besteht nur so aus Spiritualität, No, that's again and again an interesting combination because the world does not consist only of spirituality, wo wir abgehoben, in Anführungszeichen, leben. where we can live not grounded. Also das Leben ist auch ganz bodenständig und spielt viel über Leistung statt auch. Life is also very, very grounded, and there a lot happens about giving, Trotzdem muss ich immer wieder competition. bestätigen und einfach, man muss gut sein, man muss gewinnen. So a lot is about saying yes to yourself, feeling your strengths, being good, winning. Ich erlebe das oft. Ich biete auch Mentaltraining an hier. I also offer mental training because this happens really often. Und von mir jemand kommt, ich sage mir wieder, für mich ist nicht wichtig, dass du gewinnst. Das interessiert mich nicht. Wichtig ist, dass du, wenn du in den Wettkampf gehst, dass du gelassen bist, dass du Freude und Spaß hast. So it's really maybe not about winning, but the important thing is that you go relaxed into a competition, that you have fun when you do it. Und einfach deine Möglichkeit, dein Bestes geben, And just give your best, do whatever is possible, dein Bestes geben kannst. Und dann ist es in Ordnung. and then it's okay. Das heißt, du baust mit den Leuten ihr Selbstvertrauen auf und streichst das Muss durch. So you build confidence with the people and cancel out the have to. Ja, Yeah, genau. right. Absolut. Absolutely. Also weg von der Leistung Ja. hin zu Freude, zu So leave competition and go towards joy, Spaß und wieder an der fun, Genau, ja. fun about movement. Yes, yes. Ja. Oder hier ist ein junges Mädchen im Tennis, die ist so stark, also die kommt jetzt ins Nationalkader mit For example, there's this young girl in tennis and she's really so strong. She's going now into the national team. 11. She's 11. Mit 11. Und wenn man da schaut, was das schon braucht, oder nicht, vom Training mit allem drum und dran, And when you look what's needed there, the training and all around it, das ist also enorm vom Zeitaufwand und schon die Begabungen, die sie mitbringen. that takes a lot of time, and then also the talent she brings. Ja. Oder es sind auch Weltmeister im Motocross-Fahren, also ein Teamfahren ist der And they're also the world champions in motocross and in team driving. Weltmeister, der kommt, oder nicht? Auf diesem Niveau mit Motoren und solche Menschen sind auch da, ja.
Imagine on this level, with motors, these people are there as well. Da sind auch andere Menschen für Massage, sagen wir, ganz gewöhnliche Bürger. But of course there are also, let's say, normal people in parentheses. Wenn man so will. Und das passt alles hier. Das passt alles da. And that all has its space here. Das heißt, du hast ein breites Spektrum von deinem Angebot. That means you have a broad spectrum of what you offer. Yeah. Integrierst du denn das geistige Heilen in die Massage? How do you integrate spiritual healing in the massage? Das ist eine ganz interessante Frage. That's very In interesting. erster Linie kommt ein Sportler für Sportmassage. At first, a sports person comes for sports massage. Wenn wir so anfangen wollen. Und der interessiert sich nicht für Spiritualität. And he's not really interested in spirituality. Aber da gibt es oft Verspannungen oder Verletzungen, But very often there are tensions or wo lesions. man mit normaler Sportmassage weiß, das geht so und so lange oder braucht so und so viel Zeit. And then I know with normal sports massage it's going to take this and this amount of time, or you have to wait so and so long. Und dann frage ich einfach so ganz scheu, du, ich hätte noch eine Möglichkeit. And then I ask, well, a bit shy, I would have another possibility Hier eine andere Energie reinzubringen. to bring a other energy in here. Bist du einverstanden? Would that be okay for you? Ja, schaut mal, welcher Sportler ist nicht einverstanden, dass er noch schneller wieder gesund wird? And then look, which sports person is not happy when it takes less time to get healthy? Ja, und dann frage ich aber immer zuerst um Erlaubnis. Ja, ich mache nicht einfach, weil ich das weiß. Ich frage, bist du But I always ask first for the okay. I would never just do it because I know it. I always ask, einverstanden? is it okay for Dann you? erleben Sie, dann kommen die Erfolgserlebnisse, dass es einfach schneller geht. And then they experience this, that it just goes faster, Doppelt so schnell. double as fast. Das ist schon oft passiert. That happens often. Klick im Kopf, auch bei Sportlern. And then suddenly a shift happens in their head, in the head of the sport person. Und dann fange ich so langsam an zu erklären, weißt du, das ist nicht der Andi, der das macht. Ich habe da eine so eine super Verbindung. And then I slowly start explaining them. Well, you know, it's not me, the Andy, who's doing this. I have this very, very strong connection. Und da hole ich die Kraft, die Energie, die du jetzt bekommst. And this is where I call this force, this energy that you can feel. Und so kann ich das sehr gut kombinieren. Mein And this is how I really can combine this very, very well. Kollege, der kam mit dem Fersen, also der hat ja den Termin, ein Sportkollege auch, der ist runtergefallen beim Klettern. A friend of mine, he had a problem at the heel. He fell down while climbing and he already had a date. Am 8 Meter, der hatte den ganzen Fersen zertrümmert. The whole heel was totally broken apart. He fell down from 8 meters height. Der hat 3 Operationen, 8 Jahre Therapie. He had 3 operations, 8 years of therapy. Der hatte in der Rennbahnklinik in Basel einen Termin für ein künstliches Gelenk. He had a date for an artificial joint in the Rembrandt-Klinik in Basel. Ich war bei dem zu Hause für einen Kaffee, ich kannte die Geschichte nicht so genau. I came over at his place for a coffee. I didn't even really know the story. Und der hat mir das erzählt, hat einen Termin, und wie es so weitergeht. And then he told me and he said he had this date already fixed. Hier therapiert jemand in meinen Kopf und sagt, Andi sagt, er soll das nicht machen. And how this happens, and suddenly I heard a voice in my head who said, Andy, tell him not to do this. Ich weiß nicht warum, der hat den Termin abgesagt. And I don't know why, but he cancelled the date. Und da haben wir 1,5 Jahre daran gearbeitet mit diesem Fuß. Der macht And then we worked together 1.5 years with this foot. wieder alles. And now he can do everything again. Macht wieder alles. Really everything. Genau. And this is what we call spontaneous healings. Yeah. Das ist der Unterschied zwischen Spontanheilung und dem Körper die Gelegenheit geben, sich selbst wieder aufzubauen. Is there a difference between spontaneous healing and giving the body the chance to heal again? Genau. Das ist das, was du mit den Menschen machst. Du bietest ihnen nicht an, es wird sofort gut sein.
This is what you do with the people. You don't tell them it's going to be gone immediately. Schau, es gibt eine Möglichkeit, deinen Körper wieder anders zu heilen. But there is a possibility to heal your body differently again. Genau so. Ja. Die andere Ja. Variante, was ich doch auch erlebe, ist auch wieder eine Frau und wieder so ein Vers, sie hat einen Unfall, And then there's another heal, this time from a woman. She had an accident. eine Rolltreppe in einem Kaufhaus. Just in a shopping center on these electric wheels. Vor 2 Jahren. Electric Sie stairs. hat 2 Operationen seit der Therapie. 2 years ago, and she had 2 operations, Jeden Tag Schmerz. and every day she was in pain. Weißt du, wenn wir jetzt von Spontanheilungen reden, die kam mit dem Stock hier. Was sie mit dem Stock da hatte, Schmerz, konnte nicht draufstehen. She was walking on crutches when she came. She had pain. She couldn't stand on that foot. Und als sie draußen war, sie brauchte den Stock nicht mehr und die Schmerzen. But when she walked out, she didn't need the crutches anymore, and the pain was gone. So that's spontaneous almost. Kann geschehen, aber es ist nicht die Regel. Richtig. It can happen, but it's not the rule. Right, yeah. Ich schaue das auch so an. Ich verspreche nie, es gibt spontan. That's how I see it as well. I never promise that there's going to be immediate healing, Heilungen so auf diese Art. Aber ich weiß, es kann ganz viel passieren but I know a lot can happen, und das alles braucht seine Zeit. and all needs its time. Und das sind nicht wir, die das entscheiden. And it's not us who decide this. Weißt du, welche Energien durch dich arbeiten? Do you know which energies are working through you? Ja, in erster Linie, ja, ich sage das immer so, ich telefoniere meinen lieben Kollegen in der geistigen Welt. Yeah, I always say I make a phone call to my dear colleague in the spiritual world. Also Hörst ist immer für mich, ich bin katholisch aufgewachsen, sagt, das ist der liebe Gott. Oder And to me, I'm a grown-up Catholic, it's God, der Schöpfer. the Das Creator. Ich denke es ganz offen, wie wir der Energie auch sagen. Wichtig, dass ich einfach bewusst bin. Es But it's very open how we call this energy. The important thing is the consciousness, gibt eine höhere Energie. the knowing there is a higher energy. Dann Jesus Christus, die Christusenergie, die arbeitet auch ganz stark durch mich. And then Jesus Christ, the Christ energy also works very strongly through me. Christus Energie ist ja Heilenergie. Ja, genau. Christ energy is healing energy. Yeah. Also wenn man das von dem her aus betrachtet. Ja. So looking from that point, huh? Yeah. Wie ernährst du dich denn? Wir haben jetzt viel über Körper Ja. gesprochen, du machst auch Sportmassagen, du machst geistige Genau. Heilung. We've been talking a lot about the body. You do sports massages. How do you feed yourself? What do you eat? Wie wichtig ist der Körper für dich grundsätzlich? Die Ernährung ganz. How important is the body and nutrition for you in principle? Ich probiere es so weiterzugeben. Mein Körper ist mein bester Kollege. Let's say it this way. My body is my best friend. Ja. Der spricht zu mir, wenn innen irgendwas nicht stimmt. He talks to me when something is not okay. Ja. Wenn meine Seele durcheinander ist und nicht in Harmonie ist und ich When my soul is messed up and it's not harmonious. darauf achte, was innen abläuft, And I don't pay any attention to inner processes. geht es einige Zeit um meinen Körper, der spricht dann zu mir, wo mir sagt, du And then it takes a while and my body starts talking to me and he says, Andi, so ist es nicht so okay, oder nicht? "Hey Andy, this is not okay. Du musst irgendwo was korrigieren. You gotta change something." Und die Ernährung ist eine ganz interessante Frage für mich. Nutrition is really an interesting question. Heute mit meiner Geschichte von der Ernährung ist für mich Nahrungsaufnahme eine reine Energiefrage. For me, with all this background about my eating story, it's really important how I eat. Also für mich kann niemand mir eine Freude machen, wenn du mich einladest, irgendwo hier ein 5-Sterne-Hotel, ein Riesenmenü. Das muss nicht sein. So, eating is taking in energy. I don't really need to go into a fancy hotel and eat a big menu. That's not necessary. Ich esse zu 70% esse ich Birchenwürste.
70% I eat Birchermüsli. zu 70%. 70%. Aber dann, das ist eigenes Birchermüsli, wo ich das präpariere, so wie es für mich stimmt. But that's our own Birchermüsli, where I mix the ingredients how they work for me. Oder nicht? Da kommt Eiweiß rein, Vitamine rein, I look for proteins, I look for vitamins, zusätzlich und so weiter. Also dann and weiß so ich on. auch, wenn ich dieses Müsli Gas habe, dann bin ich perfekt ernährt. And I just know when I eat this muesli, this is a perfect nutrition for me. So, das ist unterschiedlich So it varies. auf das Bedürfnis an und das ist immer das Gleiche. Does this Birchermüsli mix vary or is it always the same? Das Gleiche vom Geschmack her. Ja, und machst du da, kombinierst du das? Ja. You mean the same by having the same taste all the time? Yeah, or do you combine it? Ja, ich kann den Geschmack sehr gut verändern mit Fruchtsäften oder das geht sehr gut, ja. I can change the taste very easily through adding different juices. Aber, Nicht gemeint. aber nicht. Oh, I was rather thinking about the ingredients. Der Rest ist fast immer gleich. No, the rest is almost always the same. Das versteht niemand. Und ich Nobody understands this. empfehle es auch niemandem. So, And I really don't recommend it for anybody else. aber für mich stimmt's. But for me, it's okay. Ja, Also auch da hast du deinen eigenen Weg gefunden, ja. So also there, you have found your own path. Yeah. wo liebevoll deinem Körper das gibst, was er braucht, How you can give your body in a loving way that what he needs hier fit zu sein. Ja. to be Und fit. Das ist noch eine ganz andere interessante Frage. Ich mache ja selber auch noch Leistungssport. Yeah, and that's also a very interesting question because I myself still are doing competitive sports. Ja, mit meiner Ernährung und Geschichte von früher konnte ich das nie handhaben oder nicht Spitzenleistungen zu bringen. With all the story from younger years, I never could handle not being competitive. Und das war für mich eine große Herausforderung, das noch einmal zu schaffen. Also And to me it was a big challenge making it again once more. mein erstes Bikerennen offiziell habe ich mit 56 Jahren gemacht. My first bicycle race I did when I was 65 years old. Ja. 56, sorry, when I was 56 years old. 56, weil ich das erleben wollte. Because I wanted to experience this. Genau gleich ein Jahr später mit 57. Ja, und wir sind immer unterwegs, jetzt auch noch And then with 57 I did the next one and I'm always on the run. die Alpenpässe zu fahren mit dem Rennrad. Also And I love going with the racing bike over the Alps. da sind wir 6 bis 7 Stunden unterwegs, machen 3 Pässe. And there we are on the bike for 6 or 7 hours and going over 3 passes. Dass das möglich ist, mich während dieser Zeit so zu ernähren, dass ich das schaffe. And that it's possible for me to eat during this time in a way that I'm able to do this. Das war auch die Herausforderung, dass ich das auch noch kann, That was a really big challenge that once I'm going to be able to do this. ohne Stress. Ja. Without stress, So wie ich von der Ernährung hergekommen mit meiner Geschichte. like what I brought with me through all the story I had. Ich finde das sehr bewundernswert, wie du gelernt hast, mit deinem Körper und der Ernährung umzugehen. I really admire how you learn to deal with your body and your nutrition, Und für dich einen so tollen Weg gefunden. and that you find such a beautiful way for yourself. Das ist nicht so einfach gewesen. That wasn't really easy. Nein, ich denke, ist gleich, ich glaube, es ist bei allen Menschen verschieden, aber ich glaube, kein Weg ist am Schluss eigentlich ein. No, but I have the feeling that it's different for every person, but no path ever is easy. Einfach. Ja. Und braucht immer wieder sehr viel Kraft. And you need again and again a lot of power. Hattest du denn Menschen, die du als sagen würdest, das waren so wie meine Lehrer auf Did you have people where you would say, no, were like teachers for me deinem Weg gefunden? on your path? Menschen, die dich da unterstützt haben, People that supported you, sei das durch ihre Lehre oder durch ihre Person?
be that through what they taught or through what they were as persons. Ich glaube, die erste Person war schon Herr Schwank vom Schwank-Institut in Muttenz. Yeah, I think the first person was Mr. Schwank from the Schwank Institute in Muttenz, Der mir mal den Weg in die geistige Welt gezeigt hat. who showed me the way into the spiritual realms. Ihn konnte ich auch zum Beispiel fragen, wo ist Gott? To him I could pose this question, where is God? Also der hat sich stark auseinandergesetzt. Die andere Seite, was And he really dug deep into these topics. wir dort so viel auch gemacht haben, so die Spielchen mit Gläserrücken und so weiter. And what we did there also were these games like moving glasses. Oder nicht, wo, ja, ist mehr so Show-Sachen, oder nicht? Wo wir So it was more like show business things. vielleicht nicht unbedingt so, ja, was man nicht so weiterempfehlen sollte, denke ich. Aber er hat mich doch den Weg gezeigt in die geistige Welt. I think it's really something you shouldn't dig deep into and explain a lot, but he showed me this path. Das existiert, wie man damit umgehen kann. How to work and deal with this what is. Und die nächste Person war wieder, ja, man sucht ja, es geht immer weiter. And the next person, well, you keep on searching and it goes on and on. Man sucht und sucht. Außen stimmt es gleich, der Körper stimmt, aber innen bleibt die Unruhe zurück. You search and search, and maybe from the outside the body is okay, it looks okay, but on the inside there's this restlessness. Immer ist irgendwas, das drängt dich, es lässt dir keine Ruhe. Du suchst Something doesn't give you peace, so you're constantly called. und suchst. You search and search. Dann ist wieder einmal, habe ich eine Zeitschrift aufgeschlagen, Telefonnummer und ein kleiner Text. So once I opened this magazine, there was a phone number and a small text. Da sagt wieder jemand, Andi, hier musst du anrufen. And somebody says, Andy, you have to call there. Und ja, das studiere ich nicht, dann mache ich das. And then I don't overthink, I just do it. Ich habe so viel Vertrauen. I have so much trust. Angerufen, ja, und wer war das? War die Nima. I called there and guess who it was? It was Nima Von Mülliswil. Ja. from Mümliswil. Die war so nah, im gleichen Dorf, aber She lived so close in the same village. ich habe nichts gewusst von ihr. But I didn't know anything about her. Sie war auch noch nicht so lange in Mülliswil. And she didn't live in Mümliswil for so long. Okay, sofort Termin gemacht und uiuiui, dann bin ich natürlich schon überrascht und nichts Jahr bei der So I immediately fixed a date and oi oi oi, I was quite surprised. eher schamanisch. She works rather shamanic Das kannte ich noch gar nicht bis dahin. Oder? and I didn't know about this until then. Und da hat sie so gearbeitet mit mir aber was ich bei ihr gelernt habe, hat sie mir aufgezeigt, dass alles, was ich meinte, bis dahin schwache Nerven, die Feinfühligkeit. But what I really learned in this work with her, what she showed me was all my convictions so far. I have weak nerves. I'm very, very sensible. Begabungen sind, die ich mitbringe. That all these are talents that I'm bringing. So. Ja. Und von da an hat schon ein neues Leben für mich begonnen. And from that point, a new life started for me. Wieder ein total neuer Abschnitt. It really was like a new step. Sie hat mich auch motiviert, die Ausbildung zu machen beim Paul Huber nachher. And she also motivated me to do the training with Paul Huber later Im geistigen Heilen. Also in spiritual healing. sie hat mich auf den Weg gebracht, diese Richtung zu gehen. So she really brought me on the path to walk this way. Ja, also so die Heilerausbildungen zu machen. Das war die Nima. To do a education in healing. That was Nima. Ja. Und zwar auch immer wieder die Nima, da habe ich diese Ausbildung gemacht und da habe ich wieder eine And then really through Nima I did this education. Sitzung. Dann sagt sie zu mir wieder, ja Andi, jetzt ist wieder fertig da. Die And then I did another session and she said, well Andy, now it's over there. verstecken im Wald. Ja. Jetzt musst du ein bisschen wieder nach draußen. It's enough hiding yourself in some forest. Now it's time to step out again. Und dich zeigen. Show yourself. Ja, ich habe wieder zu Hause gearbeitet am Anfang. Eine I was working at home in the beginning. Praxis wieder bei mir im Haus im Keller
for 3 years I had the praxis in my home in the cellar. And then she said again, Jetzt musst du wieder. Ja, aber was soll ich wieder? now you have to do again. And I was like, huh, what do I have to do again? Aber ja, dann studiere ich schon. Oh, wie geht das weiter? But then, of course, I start thinking, oh, how is this going to go on? Okay, dann schaue ich wieder, hoppla, in Balstad-Oelsingen, wo hat es Möglichkeiten? And then I started looking in Balstad-Oelsingen. Where are there possibilities for me? Wo gefällt es mir? Wo möchte ich mich betätigen? Where do I like it? Where is the place where I would like to work? Und hier, das ist mein Bruder, der das Fitnesscenter jetzt führt, das Well, and here this is my brother who's running this fitness center. ich auch zu Hause angefangen habe, da habe ich hier, glaube ich, 1 Jahr, 1,5 Jahre habe ich auf diesen Raum gewartet. And I waited for 1.5 years for this space here. Ja, ich habe gewusst, wenn es stimmt, bekomme ich den. And I knew when it is all right, I'm going to get this space. Auch wieder mit Vertrauen. And again, this all worked with trust. Aber während der Zeit wurde ich nicht nervös und klappt es oder klappt es nicht. Ich habe einfach zu Hause weitergearbeitet. But I didn't get nervous during this time. Well, will it work out? Won't it work out? I just kept on working at home. Und auf einmal war das da. And suddenly it was there. Dann kam der große Schritt wieder. Oh, jetzt musst du dich hier zeigen. Ja, hier. And then this was the next big step. Oh, now you have to show up here. Das schon einige Leute mehr als bei mir zu Hause. And those were quite some people more than at working at home. Ja, du wirst wieder nach draußen geworfen, wenn du so willst. Suddenly you're being like kicked out again, if you want to say that. So ging das wieder, ja. This is how this all evolved. Und nachher die anderen Ausbildung habe ich, wenn ich was spüre, dann denke ich, okay, noch etwas anderes und ich suche. And then the other trainings when I felt something, when I was like, okay, this is what I look for. Internet nachgeschaut, habe ich gegoogelt. Then I just started looking in the internet, Googled, Wo ist ein gewisses Thema? Was könnte mich ansprechen? where is a topic, what feels like calling me. Und so habe ich nachher noch 2 Ausbildungen weitergemacht im medialen Heilen. And this is how I did 2 educations more, one in medial healing. Nachher ist das Theta Healing noch, das war jetzt And later there came Theta healing. diesen Frühling. This was just this spring. Einfach mal zu schauen, wo bin ich wirklich zu Hause. Just kind of to look, where am I really at home? Das Ziel ist eigentlich so möglich einfach wie möglich diese Kräfte zu holen The goal is to call in these forces as simple as possible und rüberzubringen. and bring them to the other. Für mich war das sehr schwierig mit all diesen Angeboten. To me, that was really tricky with all these offers and options around. Was ist eigentlich richtig? Wo What is right? geht's nicht nur ums Geld? Where is it not only about money? Wollen sie nur Geld verdienen? Jetzt musst du das machen, da diese Einweihungen und so. Where do they only want to make money and tell you, well, now you need this initiation? Du musst x Weihungen haben, um den lieben Gott zu treffen. You need many, many initiations just to see God? Ja, so habe ich das Wort genommen. This is how I perceived it. Das kann doch nicht sein. And again, this cannot be. It cannot be so So complicated. viel Geld kosten soll. That it's so expensive. Das habe ich nie begriffen. I never understood that. Und so habe ich nachher verschiedene Sachen auch noch angeschaut. Und was ich And I just looked at different things. trotzdem, man kann aus jeder Ausbildung was mitnehmen. But what I'm sure is you can take out of any education, you can take something along. Und was ich gelernt habe, vor allem beim Medialen, das war das Reinspüren in den Körper rein. And what I really learned with psychic healing was really feeling in the body. Reinspüren. Sogar Neigung berühren, bis in die Geburt zurückzugehen oder noch weiter. And really, just by touching your own body, walking back the timeline till birth or even further back. Reinigung, Berührung. Just through touch. Das hat auch sehr viel gebracht. Das And that really helped a lot too. Vertrauen zu holen, was ich auch alles spüren kann. To step into this trust about all these things I can feel.
Was it like a yes, I feel this and it's possible that it is like this? Yes? Ja, absolut. Diese Ausbildung haben dir die Bestätigung gegeben für das, was du wahrnimmst. So the trainings just confirmed you all these things yet that you already perceive? Genau, Ja, absolut, ja. genau. Rein das hat mir wieder schon sehr viel geholfen. Ne? Even this already helped me a lot. Wo früher habe ich alles, diese Themen, da ich habe alles über Bücher geschaut. And in earlier days, all these topics I really got access through books. Ich glaube, ich habe ungefähr 200 Bücher gelesen. I think I read about 200 books about it. Aber was nützt das Wissen, das theoretische Wissen? Du bekommst kein Feedback. But the theoretical knowledge, what does it help? You don't get any feedback. Das bringt dich noch mehr durcheinander. Da bist du It might even confuse you a lot more. ganz verwirrt. Du weißt so viel eigentlich, aber du You just end up knowing a lot but being totally confused. hast kein Vertrauen, weil du kannst es nicht anwenden. And you don't have any trust because you can't use it. Aber du bekommst kein Feedback, dass es okay ist so. The feedback is lacking, that it's okay the way it is. Ja. Also wenn ich dir so zuhöre, ist es wichtig, wenn man so Impulse hat, die umzusetzen und zu schauen, was brauche ich wirklich. So when I listen to you, I get the impression it's important when you get an impulse to take a look, what do I really need? Yeah. Und was fühle ich und stimmt das überein mit dem, was ich tue. What do I feel, and is that in accordance with what I do? Absolut. Genau. Yeah, absolutely. Über den Körper. Also das heißt, deine Klienten geben dir immer wieder Feedbacks. So you work through your body, so your clients keep giving you feedbacks Wo du dich selbst überprüfen kannst. Ja. where you can test it on yourself. Ist das stimmig oder nicht? Genau. Ja. Is that okay or not? Oder das Gleiche. Ich sage immer, die Füße sind meine Lieblinge. He says, the feet are my beloved. Wenn ich einen Fuß anfasse, dann weiß ich schon, wie es dem geht. When I touch a foot, I already know how the person is doing. Ja. Oder wenn die Frau so kommt, dann spüre ich die Blockade. Da ist wie eine Metallscheibe, die drin ist so steif, wie das spüre ich. Or when the woman walks in, I can feel the blockage. It's like a metal plate that's in there. It's so stiff. Sofort und dann weiß ich, das kann ich lösen. Dann And then I know this I can solve. kommt das Vertrauen schon und dann weiß ich, wenn And then trust comes. And then I know. diese Steife, wenn dieses Gefühl von all den Verletzungen oder Energien, die noch drinstecken, And when I know when this feeling that arises from all the hurts or whatever it is that still are stuck in there, the old energies, wenn die draußen sind, dann funktioniert der Fuß. and when they are gone, the foot is going to work again. So kann ich das rausholen. Ja. Also das This I can take this out. heißt, du arbeitest auch mit den Traumata im Körper, indem du die zuerst löst. So that means you also work with the trauma stored in the body through releasing them Solange es die Seele zulässt. Es gibt ja auch as long as the soul says yes, huh? Absolut, ja. die behalten die Traumata. Genau. There's also the possibility that the soul wants to keep the trauma. Yes, yes, Weil das noch nicht fertig ist. because it's not done yet, the path. Du merkst, da komme ich nicht weiter. What do you do with a client where you realize, well, I can't go on, it's a stop. Ich erkläre Ihnen das wirklich so, oder nicht? Dass, I really explain it to them the way it is. dass es immer die Heilung auch von Ihnen abhängig ist. Nicht? That healing is always dependent on the client himself. Dass Sie nun zu mir kommen können, ja, der Andi, der macht das. Not that they come to me with the thinking, well, Andy is going to solve this. Da kommst du rein und nachher bist du gesund, wenn du raus. Ich sage You walk in and when you leave, you're healthy. das ganz klar, das wäre viel zu einfach. He always says, it's very clear, this would be much too simple. Ja, ich sage immer, wir sind ein Team. Ja, 50-50. I keep saying we're a team, 50-50. Die Hälfte du, die Hälfte ich mit meinen helfen.
50% you and the other half I do with my helpers. Ja, dass sie das gut begreifen. So they easily can understand. Ich sage ihnen, du bekommst so viel Heilung, wie deine Seele zulässt. I say you get as much healing as your soul allows you to get. Dass man das wirklich offen lassen kann. So you really can leave it open. Also diese Offenheit ist auch sehr eminent wichtig. Ja, So this openness is also very important. genau. Yeah. Damit man die Illusionen der Menschen nicht weiter nährt. Ja, So you don't feed the illusions of the people. Yeah. ja, genau. Ja. Wonderful. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen überwältigt. Oh, I'm just a bit overwhelmed right now. Vielleicht, ich hätte schon, aber das ist genau das Spüren. Da kommt ja wieder der nächste Schritt, haben wir das letzte Mal schon ein bisschen angesprochen. Yeah, let's say it's exactly this feeling, and then the next step comes, and we've been talking about this already a bit. Das sind ja genau das geht weiter mit den Meditationsabenden. Was will ich da rüberbringen oder nicht? And then the next step is meditation work. What do I want to transfer, no? Und das ist wieder, mit welchem Vertrauen gehe ich in diese Abende rein. With how much trust do I step into this meditation evenings? Also du bietest auch Meditationsabende an. Ich wollte fragen, Ja. So you also offer meditation evenings. I would like to ask, was sind noch deine weiteren Projekte? what are your other projects? Siehst du, sehr gut, ja. Yeah, see? Genau, das ist für mich auch sehr wichtig, ja. To me this is also very important. Und eigentlich im Prinzip, wenn so viele Menschen eigentlich zusammenkommen, And to me, like when so many people gather together, und irgendwo sind ja die gleichen Themen vorhanden, so and they're always similar or same topics, kommen sie nicht. otherwise they wouldn't show up. Und dann geht es wieder darum, eigentlich ihnen ein bisschen Feedback von der geistigen Welt Then it's again about giving a little bit of feedback from the spiritual world. rüberzubringen, was im Moment ihnen weiterhelfen kann. What could help them for the next step in the moment? Aber ohne dass eben wichtig, dass ich mir mein Ego rausnehmen kann und And it's just important that I can get my ego out of this wirklich der Stimme von der geistigen Welt vertrauen kann. and really just trust this voice from the spiritual world. Ich komme rein, schon ohne Vorbereitung. Und ich weiß, das kommt, wie wenn ich jemand anfasse. And when I walk in and I don't need to prepare anything, it comes as if I would touch somebody. Das ist der nächste Schritt, dass ich mit diesem Vertrauen zu einem Abend reingehen kann. That's the next step, that I can take this trust and bring it into such an evening. Das ist für mich, das ist schon immer wieder ein Thema, das zu machen oder nicht. Und That is a topic for me again, to do that or not. es kommt immer wie mehr. But it's showing up more and more. Okay, und das Vertrauen, das ist das Thema, das da ist, das ist der nächste Schritt, denn es für mich, ja, es ist schon da, aber wie zu Trust, that's for me like the next step. It's already there, but erarbeiten geht, dass ich so viel Vertrauen bekomme, wie ich das mit meinen Händen habe. there to get as much trust as I get when I work with my hands. Ich komme in den Abend gleich entspannt, wie wenn jemand reinkommt mit irgendeinen Verletzungen. So I'm in a relaxed state, as relaxed as when somebody steps in with pains. Das ist ein großer Wunsch hier drin. This is a big desire in here. Ja, aber wisst ihr, eben genau, ich mache es schon, aber mit But you already do this. Well, yes, I do it already, but immer noch mit Vorbereitung. I always still need to prepare myself. Ja, ich bereite mich nur sehr genau vor, dass es ja nicht schief gehen kann. I really prepare meticulously so nothing can happen. Gut, ich habe es schon fertig gebracht, dann beginne ich und dann lege ich meine Formulare auf die Seite. Yeah, but I already managed to start and then put all my scripts aside. Das geht schon so. That already is possible. Auf einem Weg auf. Vertrauen wächst ja mit der Erfahrung. Yeah, and you also show a path. Trust grows through experience.
So with every evening you can do a bit more relaxed, with less preparation. Unter die Vorbereitung immer großzügiger gesehen. Or do the preparations more and more relaxed? Desto leichter fällt es dir durchzulassen. Was ist Then it comes easier and easier to just transmit. Yeah. denn deine größte Erfahrung in deinem Leben gewesen, wenn du das erzählen magst? What was your biggest experience in your life, if you're willing to talk about this? Aber ja. Oh, yeah. Die größte Erfahrung nebst dem, dass ich sehr viele Unfälle hatte. The biggest experience, aside from all the accidents I had, Ich selber und immer die linke Seite. Alles war links. it was always the left side. Mein ganzes Leben Fuß gebrochen, Bein gebrochen, Arthrose, linkes Knie. In my whole life, a broken foot, a broken leg, arthrosis in the knee, left. Die Rippen raus, hier Wirbelsäule krumm. Breaking the ribs, having a spinal scoliosis. All das. Die größte, was mich am meisten demütig gemacht hat, unser Sohn, der Älteste, als But what touched me most deeply, our son, the oldest, junger Knabe, hatte den Magenausgang verschlossen. as a small boy, he had in his stomach, the exit was too tight. Das gibt es bei den Jungs, Mädchen weniger. Also da geht nichts hinten weg, sondern sie erbrechen. That can happen with little boys. So nothing comes out behind, it only can leave through vomiting. Und das hat man zuerst so nach einem Monat mal festgestellt, war das ganz bewusst. Vor immer And it took about a month until we were able to realize this. hat man gesagt, jojo, ein schwacher Magen, der braucht halt mehrmals den Shoppen pro Tag. Ja? And before they just said, well, it's a weak stomach and he's going to need more than just one bottle a day. Einen kurzen Abständen. Und nachher, das war ein Samstagabend, er war 1 Monat alt, hat er erbrochen an einem Samstagabend. Und das war unser erstes. And then I remember he was 1 month old and it was a Saturday evening and he vomited again. Das Kind, das war schon 8, 9, wow, und der hat nicht mehr gut gearbeitet, wir kamen in Panik. Dann ging And it was 8, 9 o'clock in the evening. It was our first child and we had the feeling he's not breathing properly anymore. So we started to panic. gingen wir nach Balsal hier zum Doktor. And so we went to Balstar, to the doctor. Das erste, was der Doktor da machte, Musik aufdrehen, wie heißt er und so weiter. And the first thing the doctor did is he turned the music on really loud and said, well, what's his name? Ich habe die Welt nicht begriffen, Moment so, was der alles macht. And he really didn't understand the world. He was like, what's going on here? What is this doctor doing? Ja, und ich war ganz frustriert, wie der das gehandhabt hat. Auf jeden Fall, der Junge hat sich wieder beruhigt. I was very, very frustrated how he was dealing with this, but the boy calmed down again Das hat sich beruhigt, ohne dass der Doktor groß was machen musste. without that the doctor had to do a lot. Und dann gingen wir nach Hause. So we went home, Nicht behoben. Ja, dann but the problem wasn't solved yet. ging es weiter. Und 1 Monat später, er war 2 Monate alt, So it continued, and then 1 month later, he was 2 months old. passierte das Gleiche wieder. The same thing happened, An einem Samstagabend. and it was again a Saturday night. Das war auch wieder so um 9 Uhr. And again, it was 9 o'clock. Da war die gleiche Geschichte wieder. Same story. Da habe ich gesagt, nee, so schnell gehen wir jetzt nicht wieder zum Doktor. And then I said, oh no, we're not going to run to the doctor again. Ich will nicht wieder ausgelacht werden. I don't want to be ridiculed at again. Da habe ich gewartet und dann wurde es 10, halb 11. So I waited and waited. It turned 10, it turned 10:30. Der Junge, der konnte irgendwie weniger gut atmen. But the boy really had trouble breathing and it was getting worse. Und dann war es schon 11, wurde er langsam blau. And then was 11 and he started turning bluish. Ja, hallo Velo, jetzt ging's los. Da habe ich einen Notarzt angerufen, So I said, oh dear. So I called the emergency doctor. der hat nicht abgenommen. He didn't answer the phone. Da war zu dieser Zeit in Niederbipp war auch noch ein
But I knew in Niederbib there was another hospital that days. Okay, habe ich gesagt, jetzt nehmen wir uns, geht direkt ins Spital. Okay, we said, we take the boy and go directly into hospital. Und dort, wo wir wohnen, gibt es zwei Möglichkeiten, vom Dorf rauszugehen. Aus einem Weg nicht durchs Dorf, sondern außenrum, das geht schnell. And where we live, we have two possibilities to leave the village. One path is avoiding the village entirely, is really fast. Und der eine Weg geht durchs Dorf. And the other path goes right through the village. Also wir waren schon vor dem Haus, ich habe den Jungen gehalten, meine Frau am Steuer. We had already left the house, I was holding the boy, my wife was sitting at the steering wheel. Nachher sagt sie zu mir, du, komm, wir fahren durchs Dorf. And she says to me, come, let's take the path through the village. Nacht, 11:30 schon fast. Wir fahren durchs Dorf. And it always was 11, almost was 11:30, and she said, let's drive through the village. Vielleicht ist der Arzt in der Praxis. Maybe the doctor is in. Habe ich gedacht, hey, du hast einen Vogel. And I was like, wow, you're crazy. Habe ich gedacht, was soll der Arzt an einem Samstagabend um 11:30? Why should the doctor be at a Saturday evening, 11:30, in his praxis? In der Praxis gibt's doch nicht. That's not Er possible. sagt ihr, Mama, okay, komm, wir gehen. But then I said, well, okay, let's do that. Wir kommen nachher, wir fahren runter auf den Torfplatz, können hochschauen. And then we drive to the central place in the village and look up. Beim Postgebäude, in der Praxis, beim Arzt war Licht. And there's light in the praxis. Er war da. He was there. Das war die größte Erfahrung, die ich je mitgemacht habe. That was the biggest experience I ever had. Der hat sehr wahrscheinlich unserem Jungen das Leben gerettet. He most probably saved the life of our boy. Das war am Samstagabend. Am Montag wurde in Insari in Bern schon operiert. On a Saturday night. And the following Monday, he already had an operation in Bern. Das war wirklich die größte Erfahrung, wenn man so hört auf Eingebungen. That was the biggest experience, when you listen to your intuitions. Ja, das macht mich heute noch demütig. Und That still makes me very humble today. ich erzähle es immer wieder. Ich habe viele andere Sachen And I tell it over and over again. auch erlebt. Aber für mich war das Größte. I have experienced so many things, but this was the biggest. Der Arzt, der war dort. Samstagabend, The doctor was in Saturday night, 11:30. 11:30. Der war einfach da. He just was there. Vielleicht das erste und letzte Mal in seiner Karriere. Maybe it was the first and last time in his whole working life. Aber da war er da. But there he was there. Dass solche Situationen stärken auch das Vertrauen in das Universelle. And these situations also enhance trust in the universal. Yeah, Genau. Ja, das macht es riesengroß. yeah, the trust grows immensely big. Das macht es riesengroß. Das ist eigentlich auch deine Verbindung Immensely big. That's also your connection zu deiner Intuition. Wenn du to your intuition. weißt, es wird mir etwas gesagt, das Telefon ruft, läutet, ich nehme ab, dann weiß ich, es ist wichtig. Ja. This knowing when this spiritual phone rings, then I answer because it's important. Yeah, Ja, das ist dann dein Bild. I'm using your picture. Absolut. Ich gehe auch heute so durchs Leben. Ich Absolutely, this is how I walk through life today. habe keinen Stress mehr. Wenn ich jetzt irgendwas nicht weiß, No stress anymore. If I know something, if I forgot something, dann sage ich, du, hey, lieber Kollege, komm, ich bin da zum Helfen, zum Unterstützen. then I say, ooh, friend, please come, I'm here to help, to support. Da für dich und ganz viele Seelen. Also For you and for many other souls. komm, gib mir ein Zeichen, wie es weitergeht. Please give me a sign how this is going to go on. Dann kann ich das loslassen. And then I can let go. So kurz, knackig. Lebensmotto ist, What is your life motto for yourself? Just in a short sentence. einfach Vertrauen haben. Just trust. Sich vertrauen. Trust yourself. Ja, was ich auch den Männern immer jetzt weitergebe, ist allen, die hier auf den großen, muskulösen Sporten
what I keep passing on, especially for the men, even the big, strong sportsman with a lot of muscles. Hör zuerst auf deine innere Stimme. Listen first to your inner voice. Lerne hören, was innen ist Learn to listen what's going on inside und nicht, was der Verstand sagt. and not what the mind keeps telling you. Höre innen und nachher gebrauche deinen Verstand. First listen inside and then use your mind. Das ist im Prinzip schon so ein Motto, ja? That could be a motto, yeah? Zuerst das Gefühl hören und nachher der Verstand. Listen first to your intuition and then the mind. Einsetzt. Wie setze ich so mit Leben? How do I transport this into life? Ja. Und dann denke ich, können wir alles erreichen, was für uns stimmt. And then I think we can achieve anything that's meant to be for us. Nicht, was andere von mir wollen, Not what others want from me, aber wenn es richtig ist für mich, dann but when it's alright is for me, klappt's. then it's going to work out. Auch das Vertrauen in dich selbst, das Wissen, ich bin in der Verbindung, Ja. But the trust in yourself, this knowing I am connected, das hat auch sehr viel mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu tun. that has a lot to do with self-acceptance and self-love. Dass du wirklich so dein Leben lebst, nicht immer einfach für die Umgebung, That you really live in this way. It might not always be simple for the surroundings. aber Yeah. dass du hier einfach so das Leben lebst, dass du Ja sagen kannst. That you live this life and that you can say yes. Absolut, das geht in diese Richtung. Und Absolutely. meine Frau hat schon so viel That's the direction. erlebt für mich, oder nicht? Ursprünglich My wife has experienced so much with me. Mechanik, da habe ich Fitnesscenter First I started as a mechanic, then I opened a fitness center, aufgebaut, wieder aufgehört then I und so stopped. weiter. Und immer wenn was nicht vorbei war, habe ich es aufgegeben. And so and always when I had the feeling something is over, I let it go. Total, ich könnte Millionär sein jetzt fast. Completely. So läuft das. I could be billionaire by now. Das ist Geld. Ja. That's money. Das ist eine gute Energie. It's a good energy. Also wenn ich dir so zuhöre, ist, wenn etwas vorbei ist, ist es vorbei. So when I listen to you, if something is over, it's over. Genau. Yeah. Ganz egal, ob die Umgebung findet Halt oder ob da Geld drin No matter if the surroundings say stop or if there's money involved wäre oder Verdienst oder Erfolg Ja. oder was auch or success or whatever. immer. Es ist vorbei. Ja. Dann beendest du. When your feeling says it's over, it's over. Genau. Yeah. Ja. Der Rest, das spielt keine. Also es tönt hart. And all the rest is of no importance. It might sound very harsh. Ich hoffe, meine Frau verzeiht das. And I hope my wife is going to forgive this. Sie weiß, sie hat es nicht einfach durch die verschiedenen Sachen, die ich immer wieder gemacht habe. She knows it's not easy. All these different things I have been going through, doing. Und ich weiß diesen Weg, ob sie einverstanden wäre oder nicht, ich würde es wohl gleichwohl machen. And I know this path. If she would agree on it or not, I would do it again this way. Ohne dass ich böse wäre. And that's not mean. Ja? Das hat nichts mit dem zu tun. There's no connection to mean or good. Ja? Aber ich würde den Weg trotzdem gehen, ist gleich, was mein Umfeld sagt. I would walk this path again, no matter what my surroundings would say. Ich gehe den Weg. I Das walk ist it. so total. Ja. That's so true. Dein Leben hat dich gelehrt, dich selbst zu sein. Ja, Your life taught you to be yourself, huh? genau. Yeah. Ja, Diese Tiefschläge und ja, immer wieder. Das sind ja All those drawbacks. Yeah, again and again. Fragen, wer bin ich, weißt du, sich selber sein. Yeah, this is brings the questions. Who am I? All this. Genau so, dann, ja. Aber das war auch nicht immer einfach. But that wasn't always easy. Das gleich, weißt du, ich bin noch im FC Ümbelsür, ich bin bodenständig und You know, I'm very grounded. I play soccer in FC Mümliswil. Sportler, wenn ich dort am Stammtisch I'm a sportsman. sitze und die trinken Bier. Ja? Und jemand zahlt eine Runde. Nicht When we sit together in the evening and we drink beer and somebody invites everybody. ich frage niemand, ob ich auch mittrinke. Nobody asked me if I would drink as well. Die wissen, ich trinke nicht.
They know I don't join, I don't drink, ohne dass ich blöde Bemerkungen hören muss. Es wird einfach, but I also don't get any stupid comments. respektiert. Es wird respektiert. It's just respected. Ja, genau. Also durch deine Haltung, egal was du tust, dein Through your attitude, no matter what you do, Umfeld respektiert. Ja. Es ist it's okay, it's being respected. nicht immer einverstanden damit, es Ja. ist nicht immer leicht für diese They might not agree and it might not be simple for them, Ja. aber du strahlst aus, das bin ich, das tue ich Ja. und so ist es. but you really radiate, this is me, this is what I do, and this is how it is. Genau. Yeah, So ist es. Genau. Ja, ja. this is how it is. Absolut. Absolutely. Aber so fühle ich mich jetzt wohl. So fühle ich mich jetzt angekommen. But this is how I feel really well. This is how I really feel I have arrived. Oder ich sage, heute ist ja so ein wichtiger Tag für mich. Ja, es fängt wieder neu an heute. I say today is such an important day for me because it starts anew. Ja, es ist eine neue Welt. Ihr seid, es ist so toll. Ihr seid hier. It's a new world that's opening. It's great. You are here. Das ist ein ganz neuer Lebensabschnitt. Jetzt bin ich 100% da. It's really a new step in life. Now I'm here 100%. Es gibt sich zeigen, das ist ein weiterer It's about showing yourself. That's another Ja, genau. part. Yeah. ganz viel Erfolg I wish you lots of success. sein und dass du hier das tust, was du von ganzem Herzen dir wünschst. And that you can do here what you really wish from your heart to do. Danke herzlich für dieses außerordentliche. Many, many thanks for this extraordinary interview. Ich denke auch ganz ehrlich, es ist so toll, dass ihr heute hier seid. I really think very similar. It's so beautiful and great that you are here today. Ja, das berührt hier drin ganz tief, so Momente. Ja. These moments really touch very, very deeply inside. Und ist ja auch wieder, oder nicht? Dann sehe ich wieder ein Mail und da ist wieder die Nima irgendwo, oder nicht? And it's again, then I see Nima somewhere. Ja, da muss man beim Andi wieder reinschauen. Und das ist so speziell, I have to stop by at Andy's. oder nicht? It's so special. Gibt's immer im Hintergrund gibt es so Impulse. Ja? Und ich nehme sie wahr und wenn And in the background, she keeps giving es impulses. stimmt, dann mache ich's. And when it's okay, then I do it. I really feel her. Mach ich's. Ja, ja, so läuft's. This is how it works, huh? Yeah. Ja, ja, ja. Yeah. Danke auch. Many, many thanks.